Good morning, students. Welcome back to the story session of SYBA Compulsory English. And we have already started learning the story, The Verger, by the short story writer William Somerset Maugham. As the story is very suggestive in a sense, in a manner, then how education and what is the role of education. And it is said that education should be for the upliftment of an individual in the society. If it doesn't play its role very well, then it needs to be changed, it needs to be reformed. So in the story, The Verger, we have seen in the previous lectures that how we have considered the attendant, the verger, as illiterate one, and though he is not able to write and read anything, he has been working in a church under the guidance of the clergyman, and the new clergyman that has been appointed, the vicar that has been appointed, is presenting a question on his credibility, on the verger's credibility. Albert Edward Foreman has no creditable thing, and he need to focus on that. Okay, so this was the previous part. And then one day, the vicar calls him up in the vestry of the church to have a talk with him. And he also called upon two other people, two other attendants or the servants from the church. And then he used to ask the verger, foreman, that do you know what we are going to talk to, or what we are going to speak with you? So this is what the thing we were being seen, or we have been seen on page number 18, page number 19, and page number 20. Okay, we have seen that the language is somewhat colloquial, and in their speech, in their dialogues, we have seen that H is silent. So in some places it is said as hustle instead of hustle, or hanging, and it is said as hanging. So there is a contraction of H that is found in some places. Okay, so in the presence of the two wardens, church wardens, the vicar wanted to scold the verger. So we are on the page number 21, and now I'm going to read the latter part. You already have the text with you, so I will not be I'll not be going to show this text of the story, but here you can simply hear my voice carefully. So listen carefully, students. The vicar began briskly. Foreman, we have got something rather unpleasant to say to you. You have been here a great many years, and I think his lordship and the general agree with me that you have fulfilled the duties of your office to the satisfaction of everybody concerned. That whatever you have done over there, तू इथे जे काही काम केलं असेल, जे काही तू काम करतोय, तर हे काम तू तुझ्या मनानुसार किंवा या सर्वांच्या मर्जीत राहून तू काम केलंय. तुझ्या कामाचा दर्जा खूप चांगला आहे. There is no doubt of your work, of your the quality of your work, but the other things are. And the two church wardens nodded, that they nodded their head to yes. Okay, म्हणजे कुणीतरी त्यांची शब्द पुढे झेलायला किंवा हांजी हांजी करायला असे जे लोक असतात, तर या स्वरूपाचे दोन जे चर्च वॉर्डन्स होते, तर त्यांनी त्यामध्ये हामी भरली.
Okay, but a most extraordinary circumstance may come to my knowledge the other day, and I felt it my duty to impart it to the church wardens. He found something extraordinary or something very different to his notice, and then he talked the same with the two wardens. की मी माझ्या जे काही नजरेसमोर काही गोष्टी आल्यात, डोळ्यासमोर ज्या गोष्टी आल्यात त्या मी या वॉर्डन्स बरोबर चर्चा केली आणि त्या अंती आम्हाला असं जाणवलं. आय डिस्कवर्ड टू माय एस्टॉनिशमेंट दॅट यू कुड नीदर रीड ऑर राईट. तर त्यांनी असं सांगितलं की मला ही गोष्ट ऐकून फार मला आश्चर्याचा धक्का बसला. एस्टॉनिश, ASTONISH. टू एस्टॉनिश मीन्स टू वंडर, टू नो. एखादी गोष्ट बसून आश्चर्याचा धक्का बसला, एस्टॉनिश. तर त्या विकारला, त्या धर्मगुरूला याचा गोष्टीचा धक्का बसला की यू मीन्स द वर्जर एडवर्ड अल्बर्ट फोरमन, he is not being able to read and write. But what happens to the Vergers, or what was Verger's reaction to the voice? That the Verger's face betrayed no sign of embarrassment. त्याला तर काही विशेष वाटलंच नाही या गोष्टीचं. There was no any visible sign of embarrassment. त्याला काही दुःख झालं किंवा वाईट वाटलं असं बिलकुलही काही घडलं नाही. तर झालं काय नेमकं? So what was the embarrassment? The last vicar knew that, sir, he replied. आणि तुम्ही जे काय मला सांगतायत ना, तर तुमच्या अगोदरचे जे काय विकार धर्मगुरू जे होते तर त्यांना हे माहिती होतं. He knew the thing or the fact. He replied. He said it didn't make no difference. It doesn't make any difference, or it make no difference. It makes no difference. अशा स्वरूपात त्यांनी त्या अगोदरच्या धर्मगुरूंनी विकारने असं सांगितलं होतं. He always said that there was a great deal too much education in the world for his taste. तर आपल्या आवाक्या बाहेरच्या बऱ्याचशा गोष्टी असतात आणि त्या गोष्टी सगळ्यांच्याच बाबतीत उपयुक्त ठरतात असं नाही. तर काहींचं ध्येय हे त्यापेक्षा काहीतरी वेगळं असतं. त्यांना काहीतरी वेगळं प्राप्त करायचं असतं आणि म्हणून हा त्यांच्या दृष्टीने काय नसणार आहे. तर शिक्षण घेणं किंवा टू एज्युकेट इज नॉट देअर टास्क टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. सो हिअर व्हॉट ही नीड्स टू डू हिअर वी कॅन सी that it is the most amazing thing I ever heard, cried the general. Do you mean to say that you have been verger of this church for 16 years and never learned to read or write? You have been working in this church since 16 years. 16 वर्षापासून तुम्ही इथे काम करताय, तू इथे काम करतोय आणि तरीही तुला लिहिता आणि वाचता येत नाही. ही किती खेदाची बाब आहे, ही किती दुःखद बाब आहे. किंवा मला या गोष्टीचं खूप तुझी दया येते, कीव येते की असं जर तू म्हणतोय आणि तुला त्याचा अजिबातही खेद वाटत नाही, तू असं वरतोड करून कसं सांगू शकतो किंवा तुला त्याची शरम पण वाटत नाही का? बरोबर, तू एका चर्च मध्ये काम करतो आणि अशा स्वरूपात त्यांचा एक सूर झाला. आय वेंट इन टू सर्व्हिस वेन आय वॉज 12. सर, मी ह्या कामाला सुरुवात केली ज्यावेळेस मी 12 वर्षांचा होतो. तेव्हापासून मी हे काम करतोय. द कुक इन द फर्स्ट प्लेस ट्राईड टू टीच मी वन्स, बट आय डिडंट सीम टू हॅव द नॅक फॉर इट. KNACK, नॅक. म्हणजे मला तो जो तिथला जो स्वयंपाकी होता तर त्याने मला शिकवण्याचा प्रयत्न केला, पण मी तेवढा खास जो काही आहे तर म्हणजे शिक्षणात मला अध्ययनात गती नव्हती. आय डिडंट हॅव नॅक फॉर इट. KNACK, नॅक फॉर इट. सो I didn't seem to have the knack for it, and then what with one thing and another, I have seemed to have the time.
I have never really found the want of it. Students, तुम्ही पाहिलं असेल की बऱ्याच ठिकाणी तिथे एच या म्हणजे कोणत्याही शब्दाचा जो पहिला जर एच आला असेल लेटर, तर त्या पदाचा त्या लेटरचा लोप झालेला आहे. ओके, देयर इज contraction of the letter H. So, but we can consider it as the presence of the letter, okay, H, or to have the time. I have never really found the want of it. So what the Verger is telling, that I have found no need or no want of it to be as a to write or to read. Okay, I think a lot of these young fellows waste a rare lot of time reading when they might be doing something useful. They could do something useful rather to simply learn, to educate, to speak, or to study. They can do some other works also. But here it is a remark, a staunch remark he wants to make, that education is simply useless. It has no use at all. Okay, it is of no use. So it is a bold statement he wants to make, and especially Somerset Maugham, William Somerset Maugham wants to make. Okay, so here we can see the further thing, that but I think a lot of these young fellows waste a rare of lot of time reading when they might be doing something useful. But don't you want to know the news? Don't you want to know the news? At least news sensation. You won't be able to know about the news, what had happened yesterday or day before yesterday. Our what we can say, a very beautiful singer, Lata Didi, has passed away 2 days before, and it was her sad demise that made us very sad due to her passing, her death, and may her soul rest in peace. We can say that her voice, her melodious voice, will last forever. Okay, so we can have the affinity with लता मंगेशकर. त्यांच्याबद्दल जे काही आपण कितीही जरी बोललं, कितीही सांगितलं, तरी एक प्रकारचं रीती पण आपल्याला येऊ लागतं. आणि म्हणजे अशा ज्या काही न्यूज आहेत, बातम्या आहेत, तर या आपल्यापर्यंत येतात कारण आपण वाचक म्हणून किंवा एक दर्शक म्हणून आपल्याला ते माहिती मिळते, कळते. समाज माध्यमातून पण ही माहिती आपल्याला मिळत असते, इतरही माध्यमातून ही माहिती आपल्याला मिळत असते. पण इथे जर तुला जर बातमी सुद्धा जर समजा कळत नसेल, वाचता येत नसेल, तुला बातमी कळून घ्यावं असं वाटत नाही का? तर असा प्रश्न त्याला विचारल्यानंतर तो त्याला काय उत्तर देतोय बघा. But don't you want to know the news? Said the other church warden. Do you ever want to write a letter? म्हणजे तुला कधी पत्र लिहावं अशी पण कधी गरज तुला वाटली नाही का रे? असं ज्यावेळेस त्याला विचारलं, तर मग त्याला ते काय उत्तर देणं अपेक्षित होतं? What answer he should give to the authority or to the warden and to the vicar? Okay. No, me, Lord, I seem to manage very well without. I can manage it without knowing how to read and how to write. Okay, I can manage it without very well. And of late years, now they have all these pictures in the papers. I get to know what is going on pretty well.
So with the help of pictures that are posted or kept in the newspapers, we can know them very well. And if it is on the television, we can simply listen to the news reader and we can get the information. Okay, so without reading or without what we can say writing, you can have access to those people. Okay, on the radio you can listen to the news, okay, in Marathi, in Hindi, in English. And on the television, DD National or the other channels, you can watch and listen to the news with the visuals. You can get the idea. बरोबर. म्हणजे जरी तुम्हाला ते वाचता येत नसलं किंवा काही नसलं तर ह्या इतर व्हिज्युअलच्या माध्यमातून किंवा ऑडिओच्या माध्यमातून आपल्याला हे नक्कीच कळू शकतं किंवा कळतं. हा एक भाग असला पण तरी तो शिक्षणाचा भाग येत नाही. ज्यावेळेस वर्तमानपत्र होते, वर्तमानपत्र वाचून घेण्यासाठी किंवा पत्र लिहिण्यासाठी बऱ्याचशा लोकांना इतरांकडून ते पत्र लिहून घ्यावं लागायचं किंवा इतरांकडून ते वाचून घ्यावं लागायचं. तर हा एक भाग आपल्याला माहिती असेल तर म्हणजे त्याचा जर विचार केला तर आपल्याला याच्यातून काय बोध घेता येईल हे आपल्याला पुढे कळेलच. बघा, तर त्या वर्तमानपत्रातील जे पिक्चर्स आहेत ते पिक्चर्स पाहून मला जे काय आहे ते वर्तमानपत्रातलं कळतं, समजतं. त्यामुळे मला त्याबद्दल फार काही चिंता बाळगण्याची गरज नाही असं तो म्हणतो. बघा, आणि दुसरं जे आहे राहिलं पत्र लिहिण्याचं किंवा काही त्याच्या वतीनं कोणी लिहिण्याचं. माय वाईफ इज क्वाईट ए स्कॉलर अँड इफ आय वॉन्ट टू राईट अ लेटर शी राईट्स इट फॉर मी. बघा, म्हणजे माझी बायको ही खूप चांगल्या प्रकारे ती सुविद्य आहे, शिकलेली आहे आणि तिला लिहिता वाचता येतं, चांगल्या प्रकारे ती लिहू शकते. तर मला जेव्हा केव्हा काही वेळेस पत्र लिहिण्याची गरज पडते तर मी तिला सांगतो आणि ती माझ्यासाठी पत्र लिहिते. जर माझ्या ह्या गरजा जर अशाच प्रकारे पूर्ण होत असतील तर मला या गोष्टी करण्याची गरजच नाही, मला शिकण्याची गरजच नाही. तर असा तो त्याचा युक्तिवाद करतोय. बघा, वेल फोमन, आय हॅव टॉक्ड द मॅटर ओव्हर with these gentlemen and they quite agree with me that the situation is impossible. म्हणजे मी त्यांच्याशी चर्चा केली आणि हे या दोघांबरोबर आणि मला असं कळतं की तुला तुझ्यामध्ये बदल करून घ्यायचा नाही. तर आता याच्यावरती काय उपाय हा एकच आहे किंवा आमचं एक यावरती शेवटचा निर्णय हा असणार आहे. ऍट ए चर्च लाईक सेंट पीटर्स, नेव्हिल स्क्वेअर, we cannot have a verger who can neither read or write. आम्ही तुला या ठिकाणी आता जास्त काळ ठेवू शकत नाही आणि अशा व्यक्तीला की ज्या व्यक्तीला लिहिता आणि वाचता येत नाही. सो यू हॅव नो वर्क टू डू हिअर आफ्टर दॅट. ओके, मीन्स from tomorrow you are free to work anywhere, but you can't work as a verger in this church. असं त्याला सांगितलं, आम्हाला तुझी गरज नाही किंवा तू इथे काम करू शकत नाही. Albert Edward's thin, sallow face reddened and he moved uneasily on his feet. But he made no reply. And what happened that त्याचा जो काही चेहरा आहे किंवा त्याचा एकूण जो काही बिहेवियर आहे तर हे त्याच्या चेहऱ्यावर दिसलं आणि त्याचा चेहरा जरासा लालसर झाला किंवा जरासा त्याचा चेहरा जरा काळवंडासारखा झाला. आणि मग बघा, हीज thin sallow face reddened and he moved uneasily on his feet, but he made no reply. त्याला त्याच्या पायाखालची जमीन सरकल्यासारखं वाटलं. बघा, sallow, SALLOW, sallow means unhealthy looking. त्याची एक शरीरयष्टी जी आहे ती मुळातच एवढी काही धष्टपुष्ट स्वरूपाची नव्हती. एक साधारण जणीचा हा माणूस होता आणि मग त्याचा चेहरा उतरला होता आणि तो एकदमच कष्टप्रद होऊन
पायऱ्या उतरत होता, त्याला उतरता येतही नव्हतं बघा, आणि तरी त्याने काही रिप्लाय दिला नाही. ही मेड नो रिप्लाय. ही मेड नो रिप्लाय. ओके, अंडरस्टँड मी फोमन, आय हॅव नो कंप्लेंट टू मेक अगेन्स्ट यू. धर्मगुरू असं सांगतात की म्हणजे मला समजून घे, माझं जे काही मत आहे, आमचं जे काही निर्णय झालाय तो समजून घे, मला काय चुकीचं तू समजू नको यातलं. आय हॅव नो कंप्लेंट टू मेक अगेन्स्ट यू. मी तुझ्याबद्दल तक्रार करत नाही. यू डू युअर वर्क क्वाईट सॅटिस्फॅक्टरी. तू तुझं काम अतिशय समाधानकारकरित्या करतो. आय हॅव द हायेस्ट ओपिनियन बोथ ऑफ युअर कॅरेक्टर अँड ऑफ युअर कॅपॅसिटी. Okay, but we haven't the right to take the risk of some accident that might happen owing to your lamentable ignorance. तर हे जे तुझं अज्ञान आहे, तर या अज्ञानाबद्दल तू तेवढा गंभीर्याने घेत नाही, तू त्याबद्दल तेवढा गंभीर नसल्या कारणानं आम्हाला हा निर्णय इथे घेणं भाग आहे, किंवा आम्ही असं घेतोय की तुला इथे काम करता येणं शक्य नाही. याच्यातून काही चुकीचं किंवा काही अपघात वगैरे होऊ शकतो, काही तुझ्याकडून गैरवर्तन जर घडलं तर मग याचं आम्हाला त्याचा त्रास सहन करावा लागेल. त्यामुळं आम्ही हा निर्णय घेतलेला आहे की नाव यू विल नॉट बी एबल टू वर्क इन दिस चर्च. बट कुडंट यू लर्न फोरमन आस्क्ड द जनरल. त्या जनरलनी किंवा दुसऱ्या एका व्यक्तीने परत एकदा विचारलं की तू खरंच शिकू शकणार नाही का? तुला शिकावं असं वाटत नाही का? तुला जर तुझी नोकरी वाचवायची असेल तर तुला शिकणं हा एकमेव पर्याय आहे, तर तू शिकू शकणार नाही का? तुला लिहिता वाचता येणं शक्य होणार नाही का? बऱ्याचशा लोकांना बघा, आता नोकरीत जुन्या नोकरीत लागलेले असतात आणि त्यांना नंतर कम्प्युटर लिटरसी ही करायला सांगतात, MSCIT असेल किंवा SSC असेल, पण ते तरीही ते काम करू शकत नसतात, ती परीक्षा पास होऊ शकत नसतात, त्यांची टायपिंगची परीक्षा दिलेली नसते, त्यांचा वर्ड पर मिनिट जे WPM जे आपण ज्याला म्हणतो, तर तो त्यांचा स्पीड नसतो एवढा, त्यांना ती परीक्षा पास करून घ्यायची असते, पण ते करू शकत नसतात, तेवढं कौशल्य त्यांच्यात नसतं. त्यामुळे ते म्हणतात की जाऊ दे, नको, आम्हाला बढती नको, आम्हाला प्रमोशन नको म्हणा किंवा इतर गोष्टी, ते त्यामुळे त्या गोष्टीमुळे ते नाकारतात. तर असंही अशा काही गोष्टी याच्यामध्ये आहेत बघा. तर नो सर, आय एम अफ्रेड आय कुडंट नाव. मी आता शिकू शकत नाही, मला ते जमणार नाही, त्यांनी सांगितलं. नो सर, आय कुडंट नाव. You see, I'm not as young as I was, and if I couldn't seem able to get the letters in my head when I was a nipper. Okay, NIPPER. Nipper means small child. जर लहान मुलं असताना जर माझ्या डोक्यात जर काही जात नव्हतं किंवा शिरत नव्हतं, माझ्या टकुऱ्यात काही शिरत नव्हतं, तर आता तर मी एवढं माझं वय झालंय, आता तर ते शक्यच नाही, मला ते अजिबात जमणार नाही. Okay, nipper means a small child. NIPPER, nipper. So students, I don't think there is much chance of it now. आणि तो असं म्हणतोय बघा की आता तर काय मी शिकण्याचे काय चान्सेस फार मला दिसत नाही, असं तो म्हणतोय की आता हे काय मला जमणं शक्य नाही. बघा, we don't want to be harsh with you, foreman, said the vicar, but the church wardens and I have quite made up our minds. बघा, म्हणजे तुझ्याशी फार काय आम्ही वाईट वागावं असं आम्हाला वाटत नाही, तुला काहीतरी त्याबद्दल त्रास व्हावा असंही आम्हाला वाटत नाही, पण इथे आम्ही जो काही निर्णय घेतलाय तो आता बंधनकारक असणार आहे. We will give you 3 months and if at the end of that time you cannot read or write, I am afraid you will have to go. मी तुला 3 महिन्याची सवलत किंवा मोहलत देतो. या 3 महिन्यात जर तू शिकू शकलास, लिहिता वाचता तुला आलं तर, आणि तरच तुझी नोकरी जी आहे ती पुढे कायमस्वरूपी राहील, अन्यथा अदरवाईज यू विल हॅव टू मिस युअर जॉब. तुला तुझ्या नोकरीला मुकावं लागेल, त्याला गमावं लागेल. ओके,
सो यू हॅव नो अदर चान्स. पण तरी तुझ्या आता 3 महिने आहे, या 3 महिन्यात तुझ्यामध्ये तो बदल करून घेऊ शकतो किंवा लिहिता वाचता येणं तुला शिकता येणं शक्य आहे का. तर बघा त्याला तो कसा रिप्लाय देतोय बघा. अल्बर्ट एडवर्ड हॅड नेव्हर लाईक्ड द न्यू विकार. ही वुड had said from the beginning that they made a mistake when they gave him St. Peter's. त्याला असं वाटलं, त्या वर्जरला असं वाटायचं एडवर्डला की हा जो नवीन धर्मगुरू आहे तो इथे यायलाच नको होता, कारण त्याचा स्वभाव याला पहिल्यापासून आवडत नसता, की याला इथे का बरं ह्या चर्चमध्ये याला इथे आणलं असेल. हा काही स्वतःच काहीतरी वेगळं डोकं, स्वतःची अक्कल, स्वतःच्या कल्पना वापरतो, पण त्यामुळे इतरांना त्रास होतो. तर असं त्याने करू नये, हा यामागचा त्याचा हेतू होता. आणि त्यामुळं त्याच्याबद्दलचं एक मनामध्ये एक प्रकारचं इम्प्रेशन, एक प्रकारचा आकस त्या विकारबद्दल होता. ही वॉजंट द टाइप ऑफ मॅन दे वॉन्टेड विथ ए क्लासी कॉंग्रिगेशन लाईक दॅट. म्हणजे इथलं जे काही वातावरण आहे, या चर्चचं जे एक वातावरण आहे, तर यामध्ये फिट बसेल या गावातील हे जे काय चर्च आहे सेंट पीटर्स, तर यामध्ये हा जे इथे सुटेबल अशा स्वरूपाचा हा व्यक्ती अजिबात नाही. तर मग याला इथे शक्यतो काम द्यायला नको होतं. असं जे तिथलं म्हणजे क्लासिक किंवा जे अरिस्टोक्रॅटिक स्वरूपाचे जे लोक आहेत तिथले, तर याच्याशी हा मिळतं जुळतं करून घेणारा अजिबातच नाही, असा त्यांनी त्याच्याबद्दलचा एक मत केलेलं असतं. अँड नाऊ ही स्ट्रेटन हिमसेल्फ अ लिटल. He knew his value and he wasn't going to allow himself to be put upon. आणि मग त्याला आता हे कळलं की आता हे तर काही शक्य नाहीये, पण तो आता हे सांगतो, तरी विनम्रपणे तो सांगतोय की आय एम सॉरी, आय एम व्हेरी सॉरी सर, आय एम अफ्रेड इट इज नो गुड. आय एम टू ओल्ड ए डॉग टू लर्न न्यू ट्रिक्स. आय हॅव लिव्ड ए गुड मेनी इयर्स विदाउट नोईंग हाऊ टू रीड अँड राईट. And if I could learn now, I don't know as I would I want to. म्हणजे मी या अगोदर जे याच्यानुसार माझं काम चालायचं किंवा न शिकता मला माझं काम चलाऊपणा होता, म्हणजे ते चलून जायचं, त्या गोष्टी होऊन जायच्या. पण आता मला तुम्ही शिकायला सांगतात की आय एम नॉट दॅट मच कॉम्पिटंट टू लर्न टू रीड or learn to read and write is highly impossible for me. Okay, it is not possible for me. Not a single % of chance is there to learn the things. Okay, तर असं तो सांगतोय आणि त्यांनी पूर्ण सांगितलं. In that case, formal, I'm afraid you must go. जर तुला हे शक्यच नाहीये आणि तू जर पूर्णपणे जर असं सांगतोय की मला जमणार नाही, तर आय थिंक यू मस्ट गो. तर तुझं इथे काही काम नाही, तू जाऊ शकतोस. आणि इथे त्याच्या नोकरीवरती गदा येते, त्याला हे सोडून जावं लागतंय. येस सर, आय क्वाईट अंडरस्टँड. आय शॅल बी हॅपी टू हँड इन माय रेजिग्नेशन ॲज सून ॲज यू हॅव फाउंड समबडी टू टेक माय प्लेस. ठीक आहे, तर जोपर्यंत तुम्हाला दुसरा माणूस या ठिकाणी कामाला मिळत नाही तोपर्यंत मी थांबतो, आणि तुम्हाला माणूस मिळाला की मी हसत हसत आणि आनंदाने राजीनामा द्यायला तयार आहे. आय एम रेडी टू गिव्ह माय रेजिग्नेशन ऍट एनी टाइम. ओके, असं त्याला म्हटल्यानंतर, बट वेन अल्बर्ट एडवर्ड with his usual politeness had closed the church door behind the vicar and the 2 church wardens, he could not sustain the air of unruffled dignity with which he had borne the blow inflicted upon him and his lips quivered. त्याला तो तेवढं सहजतेनं बोलून गेला, नम्रपणे बोलून गेला, पण त्याच्या मनामध्ये एक प्रकारची खदखद होती. आणि ह्या आता 3 लोकांबद्दल, हे 2 वार्डन आणि विकार, याच्याबद्दलचा राग त्याच्या मनामध्ये आता घर करू लागला. त्याला त्यांच्याबद्दलचा राग वाटायला लागला. आणि ज्यावेळेस तो चर्च बंद करून घरी निघाला बघा, तर त्याला घरी जावंसं वाटेल का मला सांगा? ज्या व्यक्तीचा जॉब गेलाय, ज्या व्यक्तीचं हातचं काम गेलंय, जी त्याची रोजीरोटीची एक जी एक ज्याला आपण म्हणू की नोकरी होती, तर ती जर गेली असेल तर त्याने काय करावं? त्या व्यक्तीने काय करावं विचार करा तुम्ही. ही वॉक्ड स्लोली बॅक to the vestry and hung up on its proper peg
his Verger's gown. He signed as he thought of all the grand funerals and smart weddings. He sighed as weddings it had seen. तर त्याला ते मागचं सगळं आठवतंय की त्या चर्चमध्ये संपन्न झालेले लग्न समारंभ असतील किंवा त्या चर्चमध्ये संपन्न झालेले जे काही म्हणजे जी व्यक्ती मृत झालेली आहे त्याच्या जे काही अंत्यविधी आहे ते तिथे झालेले जे विधी असतील तर ह्या गोष्टीचं त्याला खूप त्याला मागचं आठवतंय आणि त्याला आता जाताना जरा थोडासा त्रास होतोय. He did everything up, put on his coat and hat in hand, walked down the aisle. He locked the church door behind him. He strolled across the square, but deep in his sad thoughts, he did not take the street that led to his home, where a nice, strong cup of tea awaited him. He took the wrong turning. जो घराकडे जाणारा रस्ता होता त्या रस्त्याला न वळता तो एका दुसऱ्या रस्त्यालाच चालू लागला. जसं की तो घराचा रस्ता विसरलेला होता, जसं की त्याला घरी जायचंच नव्हतं. जरी त्याचं हसून स्वागत करणारी आनंदाने स्वागत करणारी त्याची पत्नी त्याची सौभागी होती, तिथे गरम गरम चहाचा कप त्याच्या पुढे करून त्याचं वाट पाहणारी जी तो तिकडेही जायला आता तयार नव्हता आणि तो दुसऱ्याच दिशेनं he took the wrong turn. So at this note, we will stop here and we'll see the remaining part of this story in the next lecture. So we shall stop here. We'll see the remaining part after later on. If you have any queries and doubt, you can write to me in the chat box or in the comment box. You can write. So goodbye to all of you. We'll end the meeting. Thank you.